very good afternoon. It is exactly 4 p.m. East African time. The day is October the 4th, Tuesday, and you're just on time for trending news. A very busy day today for the legislative arm of government, as both houses, that is the National Assembly and the Senate, have convened for the very first time after President William Ruto's address. And of course, taking center stage at the Senate is the leadership. We have that story and so much more. Welcome to the broadcast. I am now Nelima. Join me for the next few minutes as I bring you up to speed with stories that are trending. The National Assembly commenced regular sittings today. The legislators are now debating on President William Ruto's address to the National Assembly. This happens as the House is expected to unveil the leader of the majority, minority, and the majority whip, as well as the minority whip. Let's cross over to the National Assembly and check what's happening. Tayari wameanza kuikiuka katiba. Hapa katika bunge hili tutaruhusu watu wanajisi katiba sisi wenyewe tukiwa tuko hapa. Mheshimiwa Spika, hiyo sio sawa. Usawa ni kwamba kama Mheshimiwa Roba na chama chake wamekosana na ODM, wakae pale walipo mpaka mahakama iseme kwamba ama registrar aseme kwamba sisi hatuko tena pamoja. Talaka ikishapita kutakuwa hakuna mazungumzo. Hata sisi pia katika ODM tunaona hatuna haja ya kuwa na bibi ambaye hana haja nini, hiyo sio. Shaona, sisi pia kama coalition ya Azimio hatuna haja ya kuwa na mtu ambaye hatuna haja na sisi. Lakini kwa sasa kwamba bado ni mwanachama wa Azimio, ni lazima abaki katika Azimio mpaka pale ambapo tutaweza kubatilisha. Mheshimiwa Spika, swala hili lilielezwa mapema na Profesa Ojienda, Mheshimiwa Senator wa Kisumu, Senator wa jiji la Kisumu. Kama mimi natoka jiji la Mombasa, yeye anatoka jiji la Kisumu. Mheshimiwa Spika, swala hili lilipozungumziwa tulilichukulia na huyu bwana Minong'ono ama bwana Ruma alisema kwamba ni Minong'ono. And that is a story that we are following up for you. Remember, both houses, that is the National Assembly and the Senate, have had their first sitting today, and we'll be giving you details of what that first sitting was like. Moving on down to the coast, leaders of the Pamoja African Alliance condemned Wiper leader Kalonzo Musyoka's rally on blocking Aisha Jumwa's cabinet appointment by the president. Led by Ben Kai, the leaders defend Aisha Jumwa, claiming the block is unconstitutional, as the court has not yet convicted her of any charges yet. Kalonzo vows to rally MPs to block Aisha Jumwa's appointment, claiming it is questionable and unconstitutional. Kwa aliyoyasema Kalonzo Musyoka hayako sheria, kwa sababu sheria ni wazi kuwa mtu ana haki ya kutambuliwa kuwa hana hatia mpaka koti ithibitishe kuwa ina hatia. Na hii si kesi ya kwanza kuwa ndani ya Kenya ambao viongozi wamechaguliwa wakiwa na kesi ndani ya koti. Kwa hivyo sisi tunasema hivi: Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, kiongozi wa Wiper, matamshi yake yalikuwa ni matamshi ya kuweza kutukana watu wa pwani kwanza. Pili, tunasema kuwa yeye kama mwanasheria aliyebobea anafaa kujua sheria ya common law. Kalonzo Musyoka anajaribu kukimbiza maji kidogo bila kufahamu ya kwamba bado there's another criteria ama another step ambayo inafaa ifuatwe. Baada ya kuwa rais ametangaza mawaziri, hiyo list inapelekwa bungeni, wabunge wa approve. Kwa hivyo kama pale bungeni wataona kwamba kuna wengine wako na criminal record, so wabunge wataamua. But as it stands, Aisha Jumwa hana criminal record. She was vetted, hata alikuwa vetted na IBC na kwa ballot. Kama angekuwa na criminal record, IBC wangemruhusu kwa ballot. Now, President William Ruto has decried Kenya's ballooning national debt that remains a major threat to the nation's long-term development agenda. The head of state, while attending the funeral of the brother to his deputy Rigathi Gachagua, says his government will be proposing a raft of measures in the National Assembly to address, among other things, how to put borrowing in check. Tutapeleka budget hivi karibuni. In fact, in the next 1
or 1.5 months tutapeleka budget bungeni, kwa sababu lazima tuambiane ukweli. Ile budget tuko nayo sasa inatufanya tukope karibu shilingi bilioni 900. Na hiyo kukopa lazima tuanze kuipunguza, kwa sababu tunaweka madeni makubwa kwa wananchi wa taifa letu la Kenya, na hasa kwa wale ambao watatufuata baadaye. Lazima tuanze safari ya kupunguza madeni kwa Wakenya. Saa hizi deni la Kenya nimefika karibu trilioni 10. Na ndio mimi nimesema juzi, budget hii tulio nayo nataka kwanza tupunguze bilioni 300. Tuondoe zile vitu ambazo zinaweza kungoja, ili tupange kwanza, tukamilishe mabarabara ambazo zimeanzishwa, tukamilishe mambo ya maji ambayo imeanzishwa, tukamilishe zile vitu ambazo zitatusaidia, na pia tuweke pesa katika mambo ya kilimo ili tuweze kuzalisha chakula, tupunguze hii gharama ya maisha ambayo imepanda katika taifa letu la Kenya. So mimi nawaomba ya kwamba kuna kazi, kuna kibarua tuko naye hapa mbele, lakini mimi nataka niwahakikishie hiyo kibarua tunatoshana naye. Hiyo kibarua tunatoshana naye. Tutafanya hiyo kazi ili tuhakikishe ya kwamba pale mwisho watoto wetu hawataridhi deni kutoka kwetu. That is President William Ruto right there, and that is a story that our reporter Henry Tende, he is on that bit and will be giving us details in a subsequent bulletins at 6:30 and 8 p.m. Moving on, Kilifi Governor Gideon Mung'aro has named his 10-member cabinet composed of new faces, as he did not retain a single executive from the previous administration. Mung'aro also unveiled 3 task forces to look into the health sector, human resources and pending bills, which are expected to give him a report in 2 months. I've aligned a bit the ministries with an executive order, and soon I'm sure you will also know who are the chief officers after the interview and vetting. These are very, very delicate moment, because we have to do the balancing, we have to do, some people will feel probably are not here now. There are more announcements which will come later, which will cover areas where people have not been accommodated, as there are more changes coming in the county. Gender, social services, youth and sports, Dr. Ruth Dama Masha. Public, that is 1. Number 2, public works, roads and transport, Catherine Kenga. Water, environment, natural resources and climate change, Omar Said Omar. Tourism, trade and cooperative development, John Raymond Gala. Finance and economic planning, Yahya Shosi Ahmed. Public service, special programs and disaster management, Franklin K. Dena, Kaingu Ndena. My administration is in the process of forming the following task forces to assist in the administration and service delivery. A task force for health service delivery in Kilifi County Government. A task force to look into the human resource structure and the efficacy of Kilifi County Government. And appointment of task force to look into pending bills verification task force of county government. These task forces are authorized and will execute their mandate and submit reports to my office within 2 months. And down to the western region, a section of leaders drawn from Kakamega County, led by Mumias East Member of Parliament Peter Kalwela and his Matungu counterpart Oscar Nabolindo, have vowed to fight to the tooth and nail with the court's decision to withdraw CDF funds. Speaking in Kakamega County, the MPs defended the CDF fund, saying it has been helpful to many people in the society. Ni wanafanya uamuzi kwamba mtoto wa maskini asisome. Watoto shule zimeanza kufukuza watoto. Wasiporudisha CDF in the next 1 month,
Mimi nitachukua hao watoto wenye wanafukuzwa kwa shule, niwaweke kwa bus na nipeleke kwa Martha Koome huko Nairobi mwenyewe awasomeshe. We are telling that CDF is constitutional, and I want also to thank the National Assembly for making that the CDF kitty in line with the Supreme Court, the guidelines of the Supreme Court, so that the area MP does not involve directly, but he can only do the oversight over that fund. We want just to begin by telling the COG, the Council of Governors, that they should also stop politicizing, and also the Senate politicizing the issue of the CDF. CDF is of great help. It has really helped many people. Right now, children are being sent at home. Kama wanataka CBC ibaki, basi wenyewe wagharamie hiyo CBC. Kwa hii mpangilio ya free primary education, serikali iweke ndani pesa ya CBC, wawache kuuliza mzazi mara kesho leta hii, mara kesho fanya hii, mara leta hii, mara leta hii. Unajua sisi Waluhya tulikuwa wakulima wazuri sana wa kuku. And the Israeli embassy is seeking to partner with Nakuru County government in supporting women education and empowerment programs in the region. Nakuru County has been on the front line of empowering women and is listed as one of the top priority counties for engagement in the educational and development programs. Israeli Deputy Ambassador Drover Dozman says the embassy is keen on supporting projects geared towards giving equal opportunity to all genders and encourages female students to work hard and pursue their dreams. Na wasichana wengi hasa kutoka Narok ambao mradi wetu ulianza hapo ambapo tuligundua kwamba pana matatizo ya wasichana kuozwa mapema, si kwa hiari, kuozwa mapema, na kwamba hali hii ya ndoa za mapema ilikuwa imeathiri sana sehemu hiyo. Kwa sasa tuna zaidi ya watoto 120 ambao wameathirika kwa namna hiyo. Kwa njia moja kwa moja hatuwezi kuzungumza habari za kuhusu watoto hawa kwa sababu ya masuala ya protection, lakini kwa hakika tuna watoto 120 hivi ambao tuna faili zao, tunawafuata, tunajaribu kuwafadhili, kwa sababu msichana hasa anapoathirika na swala la ndoa mapema na mimba hizi za mapema, haruhusiwi, anaonekana kwamba ametengwa na jamii. Na sasa tunataka kumshirikisha na kusema wewe ni wetu, wewe ni mmoja wetu, na inawezekana tena kuanza upya. School makes it its priority to take in and educate girls from all parts of society, therefore being an example for equal education and opportunities. Israel too puts on high priority equal education and opportunities between genders. Our request and the culmination of our engagement today is to request that what we are experiencing in Nakuru School through technological exchange of ideas, through collaboration in ICT, through the mentorship program that is running, is to request the county government to create an opportunity and come up with a robust strategy that will enable other students, other youths across the county enjoy and benefit from the exchanges we have with Israel and other friends across the world and in the country. And stakeholders under the National Council of Churches of Kenya have made complaints on behalf of the disabled, citing discrimination, stigma, and gender-based violence as some of the cruelties meted against them. Speaking during a sensitization workshop held at Getembe Church of God in Kisii, they decried the current state of non-empowerment through formal education and training for the physically challenged, urging parents to educate their disabled children instead of hiding them at home for fear of shame. We have discussed issues on gender-based violence and disability, and also the solutions that are provided to those issues. So we are urged to provide information to them and even empower them so that they may come out and talk about those issues so that they may be helped. Mimi ni mmoja ya walemavu, naomba kwamba wasee wa mama wale ambao wanaelewa kwamba kwake nyumbani yako ni mlemavu, ninakusi
toa mlemavu nyumbani upeleke shule. Sababu ni kwamba hiyo mtu mali umeweka hapa aonekane nje hapo, unanyima yeye talenta yake. And those are some of the stories that are trending at this hour. Just to bring you up to speed with what's happening at the Senate Speaker Amason Kingi has officially communicated the names of the House leadership. And of course, he has announced that Kericho Senator Aaron Cheruiyot is the majority leader, and he will be deputized by his Nakuru counterpart, Tabitha Karanja. The Speaker announced that Kericho Senator Aaron Cheruiyot will be the majority leader and deputized by Nakuru counterpart, that is Tabitha Karanja, and Kakamega Senator Boni Khalwale and Samburu Steve Legwelwe are the majority and deputy majority whips respectively. And Isiolo Senator Fatuma Dulo is the minority whip, with Narok Senator Ledama Olekina as the deputy. As well, Stewart Madzayo and Enoch Wambua as the minority and deputy minority leader of the Senate, respectively. Remember, this is a story that we have been following up, and I'll be giving you detailed coverage at our subsequent bulletins. That is at 6:30 p.m. and 8 p.m. So keep it right here on Lookuptv. I am Nelima. Thank you so much for watching. Have yourselves a pleasant afternoon.